Effectivement, troisième manche qualificative. Anthony Bongard, c'est l'un des rookies dans cette catégorie X30 senior. Il était donc encore junior l'an dernier et il a signé le deuxième meilleur temps absolu. C'est donc lui qui sera le groupe B. Anthony Bongard avec Lars Ramar, le pilote allemand. À côté de lui, nous allons ensuite retrouver Alessandro Tudiska, le vice-champion de l'an dernier. Et à ses côtés, c'est Kevin Lantinga. Troisième ligne pour Sam van der Heyden et pour le revenant Eli Goldstein, quadruple champion dans cette catégorie X30 senior, désormais pilote officiel Tibi Kart. Quatrième ligne avec Matthias van de Kerkhoff, septième et Maxime Prudent en huitième position. Neuvième place pour Viti Vananen et l'espagnol Aaron Garcia Lopez, lui partira depuis la dixième position. After that, Yanni Bouillet and Jim Milkeberg will round out row 6. Row 7, Thijs van Dijk and Nicolas Simic. CJ Bennett from Ireland and Raffaele Sant'Oconnor will be next up. Charlie Gloom, Noah Meyer Egg from Denmark, Jano Hermans, Alexandre Mercier, Carl Christian Tukru, Adrien Lorenz, Tyrone Kinard, Morgan Knudsen, Issy Dijk, then we got Matt Simon and Kaz Ordhaus, who had a very, very difficult qualifying session earlier on. That is your group, that is your grid for X30 Senior Heat 3. B versus C, and now the drivers will start weaving a little bit from side to side, just check it. Well, first of all, they can check the steering, just make sure that everything's all good, because if there's a problem, they are not going to go, they're not going to turn left, they're not going to turn right, they're going to go straight on and off the circuit at turn one. But also to get that little bit of additional, maybe a degree or two of temperature into the tyres, and some teams may opt for lowering their pressure settings, but there's only so much of a tolerance that these tyres can take. But, well, we're not that far away. Heat 3, B versus C about to get going here. So for our third out of 21 X30 senior heats. Before we go to the junior division after this one, it's now past the point of no return, the red line just before the pit lane entry, and we are set and under starters' orders. est prêt à démarrer d'ici quelques petites secondes. Anthony Bongard pour donner le tempo. Il est très très lent au moment de sortir du dernier virage d'ailleurs. C'est lui qui va décider du rythme. Lars Ramar à ses côtés, le pilote allemand. Alessandro Tudiska, on l'a dit, qui fait partie des championnats. Lui qui avait été le vice-champion de Sam Balota l'an dernier. Le belgo-italien Alessandro Tudiska, donc en troisième, quatrième place pour Kevin Lantinga. On avait eu sa sœur Roxane un peu plus tôt. Attention, on élance. Regardez cette superbe vue aérienne depuis le drone. C'est parti, troisième manche qualificative. Les groupes B et C, le passage dans le premier virage. Un excellent départ d'Alessandro Tudiska qui a plongé et qui est directement passé devant Lars Ramar depuis la deuxième ligne. Très bon départ aussi du jeune Anthony Bongard qui débute dans la catégorie X30 senior, ou là, qui a ouvert bien grand dans le virage numéro 3. Il n'a pas vraiment défendu sa position, mais ça n'a pas porté à conséquence. Alessandro Tudiska était un peu plus loin et on est parti avec donc à la troisième place pour le moment Lars Ramar, et ça a été plus sage semble-t-il, Alex, au niveau du premier virage. Tout le monde est passé cette fois. Also, the thing is that the total combined qualifying results saw it was a rookie 1-2 with Hagelin and Bongarts, but Tudiska denied by 8 points last year in October at the season finale for the 2024 crown. But the biggest thing that I have noticed on the entry list, and is not on circuit. Here goes Alessandro Tudiska. He goes through. Sam van der Heyden for the Sim On team, aligned with Haupt Racing, and they've got 2 karts up there as well. So Lars Ramar is going to be with them as well. Nearly 3 wide going through turn 3, and that was a victory lane kart. That was Matthias van der Kerkhoff scything through, and I think that might have been Sam van der Heyden and Kevin Lantinga. Van der Kerkhoff pulled a move like that, and that was pretty sweet at this early point of the race. But at the moment, Alessandro Tudiska leads the way as they will now break the timing beam halfway through the escargot section. So Tudiska leads the field, and as they come out of turn number 11 through into turn 12, they're going to go up the slight incline here. Matthias van der Kerkhoff has got Kevin Lantinga on the Croc Promotion chassis chasing him down. So after lap 2,
It is to Diska for the briefest of moments, but then Sem van der Heyden and Lars Hammer, as they say, Thomas, it's strength in numbers with this battle. Et c'est parti avec une lutte plus intense là. Sem van der Heyden qui vient de reprendre la tête face à Alessandro Tudiska. Et c'était le premier leader qui en a profité derrière avec, c'est qui? C'est Lars Ramar qui est également dans ce groupe. On a par contre vu le poleman Anthony Bongard se retomber dans le classement. Le rookie peut-être encore un peu tendre dans une lutte comme celle-ci. Il est en 7e position pour l'instant. Anthony Bongard qui est donc retombé effectivement alors qu'il était parti depuis la première ligne. C'est chaud, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le groupe de tête. Parmi eux, notamment un certain Eli Goldstein qui boucle la 6e position. Ce groupe de tête, mais on connaît la science de la course d'Eli dans ce genre de situation. Il va falloir le surveiller jusqu'à la fin du week-end. C'est une certitude. Sem van der Heyden en tête, donc Lars Ramar. 2e, Alessandro Tudiska. 3e, qui souffre un peu, Alessandro Tudiska. Regardez, il est attaqué par Matthias van der Kerkhove, l'un des pilotes de l'équipe Victory Lane. Châssis noir, en tout cas couleur noire. Alessandro Tudiska, ça va moins bien pour lui pour le moment. Et on a vu, il aurait dû passer Matthias van der Kerkhove parce qu'on a vu Kevin Lantinga plonger à l'intérieur. Eli Goldstein est toujours 6e. I was wondering whether Early was going to send it around the outside at that point through on Matthias, but that didn't quite happen. But now, coming through Chemin de Fer, that was very close between the pair of them. Of course, for those that Yamaha Series Benelux historians out there, of course, Ellie used to run with Eichmann's Grand Prix and won 4 titles in a row, then became an official TB Kart factory driver. So it's quite interesting from our perspective seeing him on a different chassis, different colours, but he's still as quick as he's always been. But Sem van der Heyden is pulling away from Sim-on teammate Lars Ramar. The gap is about 0.2 of a second. Van der Heyden, new fastest lap of the race, 54.713. Tudiska, Lantinga, Goldstein, Van der Kerkhoff, Garcia Lopez, Prudent, Bongart's highest rookie, and Yanni Bouillet rounding out your top 10. I did see a little bit of dust being kicked up there, Thomas, coming out of turn number 3. But at the moment, 27 drivers still having 27 drivers started this race. We still have, at the moment, 27 drivers still pointing in the right direction on the tarmac. Oui, pour l'instant, aucun abandon à déplorer, ce qui avait été le cas dans les premières manches qualificatives. Ici, on est plutôt calme. Sem van der Heyden et Lars Ramar, toujours aux 2 premières places pour l'instant. Numéro 247 et 220. Et puis Alessandro Tudiska qui essaye de résister à Kevin Lantinga. Attention, meilleur tour en course pour Eli Goldstein. Eli Goldstein, 5e, qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Regardez comment il est en train de revenir sur Kevin Lantinga. On le sait, Eli Goldstein a toujours travaillé à l'époque où il était chez VDK et puis chez Eggman's Grand Prix, évidemment. Il avait enchaîné 4 titres consécutifs. Et là où il a toujours été très fort, Eli, c'est pour être bon en course, encore plus qu'en chrono. Il est passé là devant Kevin Lantinga pour prendre la 4e position. Eli Goldstein, 4e donc, qui revient sur le trio de tête. Sem van der Heyden, Lars Ramar et Alessandro Tudiska. Well, Goldstein's gone quickest again overall of anybody in sector number 2. But you can just see Goldstein. Now it's going to be a change between the Sim-on kart team. So Lars Ramar versus Sem van der Heyden. And that is allowing Tudiska with 4 1/4 minutes plus an additional lap to close that gap ever so slightly. Changement de leader avec Lars Ramar donc qui est passé devant Sem van der Heyden dans le premier virage. Yep, so Ramar takes the lead, and this is we saw 2 mixed martial arts style fights, didn't we? The first 2 heats. It's more like a karting game of chess. You know, they're taking their time, but that's the good thing with regards to certain bits of racecraft. If you can start a move, let's say at the beginning of a lap, and you go, well, I don't want to overtake until I get to turn 6. You know exactly where you've got to start building that momentum and carry that through, which is normally at turn 3. Attention, now again, Sem van der Heyden. Yep, change for lead again. Van der Heyden and Ramar, they're playing leader musical chairs, but Tudiska and Goldstein are now closing. So they now have to have eyes in the back of their heads. Look at how sideways Tudiska was under braking, and through he goes. That's P2 for the vice champion last year,
But, Oh, l'attaque d'Eli Goldstein sur Sam van der... Non, sur Lars Ramars, pardon, qui a été un peu large. Ça va être explosif en fin de course. Ça va être explosif parce qu'on avait les deux équipiers, Lars Ramars et Sam van der Heyden, qui étaient devant. Mais on revient derrière. Alessandro Tudiska, Eli Goldstein, un peu plus rapide, qui sont en train de revenir. Et on ne va se faire aucun cadeau à la fin de cette manche. Attention aux dernières minutes avec des évolutions aussi au niveau des réglages, Alex. On voit clairement qu'il y a des pilotes qui étaient plus à l'aise en début de course, notamment en termes de gestion de la pression des pneumatiques, de la manière dont le châssis évolue. On appelle ça venir dans le milieu, à quel moment la performance vient littéralement. Et là, on sent très bien qu'Alessandro Tudiska et Eli Goldstein sont un peu plus performants en fin de course. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver l'ouverture pour aller prendre la tête face à Sam van der Heyden? Ça, c'est l'une des questions évidemment. Ça bataille à tous les niveaux. On le voit ici derrière également avec le numéro 280, Maxime Prudent, qui est en lutte avec Yanis Bouillet, me semble-t-il, le numéro 214. Sam van der Heyden est encore devant Alessandro Tudiska, mais Eli Goldstein est totalement revenu désormais. Les trois leaders sont roue dans roue. That's the thing. And that move, Hammer, I think, just ran wide because Ellie Goldstein was up the inside. It was a fair move. They were pretty much wheel to wheel. Ellie went for it. The door was open. And he knew he had enough room to get that job done. So Hammer had no other choice but to run off the circuit. But here we go again. Right, where's Goldstein going to put the car? It's not going to be on the inside of Tudiska, who has to sternly defend that racing line. It's like, hello, I'm mais back, regardez, Eli Goldstein, il vient de faire signe à Alessandro Tudiska. Il dit regarde devant. Voilà l'attaque. Maintenant, elle vient dans le virage numéro 3. Eli Goldstein qui passe pour aller s'emparer de cette deuxième position. Sam van der Heyden sera-t-il sa prochaine victime? Le retour d'un quadruple champion en X30 senior. Personne n'a jamais réussi cette performance auparavant. Eli Goldstein qui avait remporté le titre en 2020, 21, 22, 23, 4 titres consécutifs dans la catégorie reine, comme même vous le rappelez, Alex, de cette Yamaha Series Benelux. On va rentrer dans les deux derniers tours d'ici quelques instants. Sam van der Heyden pour l'instant toujours en tête, mais Eli Goldstein revient dans son sillage. Il lui reste 2 tours pour éventuellement aller chercher la tête. Yeah, the gap is going to be quite low here. Coming over the line, just over a quarter of a second, and well, Ellie Goldstein running 54.875. Van der Heyden a little bit further ahead. There is a big battle going here. It's side by side. That's with one of the KCR carts. Looks to be I think it was 278. I might have caught. No, hang on a second. Sometimes these carts go past so quickly, folks. It is difficult to try and keep up. But Goldstein is now closing in out of Chemin de Fer through into the Piff Paff section. Now heading into Escargot. Sam van der Heyden has got make the back end of the 247 Simon Racing Team kart as wide as humanly possible. Because if you give Ellie Goldstein an inch, he'll take a country kilometre. Il vient de signer le meilleur tour en course, Eli Goldstein, 54-445. Attention, l'attaque peut-être tout au bout. Non, pas encore. On est rentré dans le dernier tour. 1366 mètres. Qui va remporter cette manche qualificative? C'est la première dans le cas des groupes B et C. L'attaque d'Eli Goldstein dans le virage numéro 3. Il vient à l'intérieur et il passe évidemment. Sam van der Heyden qui a laissé une ouverture à Eli Goldstein dans ce virage numéro 3. C'est ce qu'il ne fallait pas faire vis-à-vis du Bruxellois qui a directement plongé le pilote Tibi Kart en tête de cette manche qualificative. Donc c'est la première pour lui, la troisième en tout, celle des groupes B et C. Et là pour aller le rechercher, Alex, bonne chance. Je ne vois pas très bien comment Sam van der Heyden pour aller rechercher la victoire. Il reste le passage par l'escargot, la descente vers l'atelier, le dernier virage et peut-être la victoire d'Eli Goldstein dans quelques instants pour sa première manche qualificative. Right, okay, through we go. It's up the hill for the final time here on lap number 12. And the man that's got 4 titles is back to winning ways straight off the bat. Ellie Goldstein, and it's 3 wide across the line for P4. Who got that? It was Lars Hammer ahead of Kevin Lantinga with Aaron Garcia Lopez rounding out your top 6. So Ellie Goldstein takes the victory in heat number 3, the 4-time X30 senior champion, who had Sam Balota as his closest competitor in 2023, let's not forget. Balota took the title last year. Van der Heyden takes second. Tudiska, last year's runner-up, rounds out your P3 with Lars Hammer, Kevin Lantinga, Aaron Garcia Lopez, the Spaniard, up from 10th to finish 6th, ahead of Anthony Bongaerts, Matthias van der Kerkhoff, Maxime Prudent, and Germany's Nicolas Simic,
rounding out your top 10. Yanni Bouillet, Jim Merkelbach, Jano Hermans, Thijs van Dijk, CJ Bennett rounds out your top 15. Bit of Tihon Kinard, Charlie Gloom, Vitti Venenen, Raffaele Santocono, Noah Meyer Joker Egg, Kaz Othaus started last, finished in 21st, ahead of Alexandre Mercier. Jesse Polterdijk, Adrien Lorenz, Carl Christian Toukru, Morgan Knudsen, and Matt Simon from France round out your 27 finishers. Everyone making it to the checkered flag as we have our mobile camera down in at the Weybridge area. Actually, as Ellie Goldstein has just gone